Good afternoon, children. How are you? I hope you are all safe and healthy. What are you doing, children? Are you staying at home? Good. Staying at home is safe. That's why our government is providing online classes for you. You should stay at home and should watch online classes regularly and take down the notes also. In the previous class, you learned about simple, present and some kinds of verbs also. Today, we are going to learn about present continuous tense and present perfect tense. You all know that we have four tenses in present tense. One is simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Today, we will learn about present continuous and present perfect tense. In present continuous tense, we are going to learn about what do you mean by present continuous tense and present perfect tense, and where do we use present continuous tense and present perfect tense, and structure of present continuous tense and present perfect tense. First, we learn about present continuous tense, the definition of present continuous tense. What do you mean by present continuous tense? అంటే present continuous tense అంటే ఏమిటి? Present అంటే ఏంటి? ప్రస్తుతం కదా. అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి పని గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు మనం present continuous tense ని వాడతామట. కంటిన్యూస్ అంటే ఆ పని అనేది జరుగుతూ ఉండాలన్నమాట. మీకు అందరికీ తెలుసు కదా, ప్రెజెంట్ అంటే ఇప్పుడని, పాస్ట్ అంటే జరిగిపోయిందని, ఫ్యూచర్ అంటే జరగబోయేటువంటి పని అని. Now we are going to discuss about the definition of present continuous tense. Look at the screen, children. Here, present continuous tense is used to describe an ongoing action happening in the present or to show that an action ongoing at present will have the result in the near future. అంటే ఏంటి? Present continuous tense is used to describe. Present continuous tense ని మనం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము అంటే we are talking about ongoing యాక్షన్స్. మనం ఎప్పుడైతే జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటామో అలాంటప్పుడు మనం present continuous tense ని ఉపయోగిస్తాం. And it also shows that an action ongoing at present will have the result in the near future. The action is going on now. అంటే ఇంకొన్ని సందర్భాల్లో యాక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ నౌ అంటే ప్రజెంట్ ఆ పని జరుగుతూ ఉంటుంది. ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ we will see in the near future. మనం దాని యొక్క రిజల్ట్ ని దగ్గరలో చూస్తామన్నమాట. See some examples here. Sita is dancing. You are watching. I am teaching. I am studying to become a doctor. సీత ఈజ్ డాన్సింగ్ అంటే ఏంటి? సీత ఇప్పుడు డాన్స్ చేస్తూ ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు సీత డాన్స్ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి మనం దాన్ని ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో చెప్తున్నాం. యు ఆర్ వాచింగ్. మీరు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు? యు ఆర్ వాచింగ్ లెసన్. మీరు ఇప్పుడు లెసన్ ని చూస్తూ ఉన్నారు. అండ్ యు ఆర్ రైటింగ్ నోట్స్. నోట్స్ కూడా రాస్తూ ఉన్నారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కంటిన్యూస్ టెన్స్. దాన్ని మనం ఎలా చెప్తాం? యు ఆర్ రైటింగ్ నోట్స్. అదే దాన్ని మీరు చెప్పాలనుకోండి, ఎలా చెప్తారు? I am writing notes. That is a continuous action. When do we use present continuous tense? Present continuous tense ni when అంటే ఎప్పుడు, ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఎలాంటప్పుడు మనం present continuous tense ని ఉపయోగించాలో నేర్చుకుందాం. Let us learn when do we use present continuous tense. Now. Now అంటే అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు అంటే ఆ పని అనేది, ఆ యాక్షన్ అనేది ఇప్పుడు. నౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ. ఆ పని అనేది ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ప్రజెంట్ ఆ పని జరుగుతూ ఉంటే we have to talk about that action in present continuous tense. For example,
You are watching lesson in the room and your brother or your sister is playing in the outside. అంటే మీరు ఇప్పుడు నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉన్నారు, ఎవరైనా అక్కడ ఆడుకుంటూ ఉన్నారు అనుకోండి మీరు చూస్తుండగా, హౌ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దట్ యాక్షన్. ఆ యాక్షన్ మీరు ఎలా చెప్తారంటే మై బ్రదర్ ఈజ్ ప్లేయింగ్. ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి వాడు ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు దాన్ని కంటిన్యూస్ టెన్స్ లోని మై బ్రదర్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ అని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ పిక్చర్ చూడండి, వాట్ ద బాయ్ ఈజ్ డూయింగ్. ఈ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు, హీ ఈజ్ రీడింగ్ ఎ బుక్. ఇట్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ యాక్షన్. అంటే ఏంటి, ఆ పని అనేది జరుగుతూ ఉందన్నమాట. సో we expressed the action in the present continuous tense like this. The boy is reading, Rani is dancing, they are playing. All these actions are happening at present continuously. So we expressed the actions are in the present continuous tense. Next, we will express the actions are happening around us in the present continuous tense. మన చుట్టూ జరుగుతున్నటువంటి పనుల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కూడా మనం present continuous tense ని యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్. హియర్ ద మ్యాన్ he is writing a book. ఇక్కడ ఇతను ఒక పుస్తకం రాస్తున్నాడు. Writing a book means he is writing a book. That means what? అతను ఒక పుస్తకం రాస్తూ ఉన్నాడంటే he might not be writing the book at present moment when we are observing. మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అతను పుస్తకం రాయకపోవచ్చు, కానీ he is writing something. అతను రాస్తూ ఉంటాడు. You know children, some people are writing some biographies and some novels and some stories. కొంతమంది స్టోరీస్, బయోగ్రఫీస్, నావెల్స్ రాస్తారు. రైటింగ్ ఏ బుక్ ఈజ్ నాట్, ఇట్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ యాక్షన్. అంటే స్టోరీ రాయడం అన్నది, బయోగ్రఫీస్ రాయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే రాత్రి పగలు అలా చేస్తారని కాదు, మనం చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు రాయాలని కాదు, కానీ రైటింగ్ దట్ బుక్ ఈజ్ ఆన్ గ్రోయింగ్ ప్రాసెస్. అది అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ విల్ ఫినిష్ సమ్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఆర్ సమ్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్. కొన్ని రోజుల్లో కానీ కొన్ని వారాల్లో కానీ అది ఫినిష్ అవుతుంది. ఇన్ దట్ కేసెస్, అలాంటి సందర్భాల్లో, అంటే మనం చూస్తూ ఉండగా పని జరగాలని కాదు, కానీ పర్టికులర్ మూమెంట్లో అది జరగాలని కాదు, కానీ ఇట్ ఈస్ ఆన్గోయింగ్ యాక్షన్ ఫర్ some weeks or some days. In that case also we are using present continuous tense. Look another example also. They are working on a project. Here some children are doing project. ఇక్కడ కొంతమంది పిల్లలు ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు. వర్కింగ్ ఆన్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. అది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంటే విల్ టేక్ సమ్ 3 days or 4 days or వీక్ డేస్. అది కొన్ని రోజులు కొన్ని వారాలు తీసుకుంటూ, అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అస్. అది అలాగా జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్, అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా మనం వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ బిల్డింగ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ present continuous tense. And another situation, another condition is temporary. Temporary means in temporary, and that means what? Not happens all the time but something temporary. అంటే టెంపరరీ సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా మనం present continuous tense ని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. నాట్ హ్యాపెన్స్ ఆల్ ద టైమ్ అంటే ఏంటి, ఎల్లప్పుడూ పర్మనెంట్ గా ఆ వర్క్ జరుగుతుంది అని కాదు, కానీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ టెంపరరీ. అది టెంపరరీగా కొంత పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో జరుగుతుంది అనమాట. అలాంటి యాక్షన్స్ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా we have to use present continuous tense. Look at the examples here. We are staying in a hotel. Means what? మనం హోటల్లో ఉన్నాము. స్టేయింగ్ ఇన్ ఏ హోటల్ ఈజ్ నాట్ ఏ పర్మనెంట్ ప్రాసెస్. హోటల్లో ఉండడం అనేది పర్మనెంట్ గా కాదు. వెన్ వీ గో సమ్వేర్, వెన్ వీ గో సమ్ అవుట్, ఏదైనా కొత్త ప్లేసులకి వెళ్ళామనుకోండి, ఏదైనా ఊరు వెళ్ళామనుకోండి, some new places, when we go to some new places, there we don't have any relatives, what we have to do, మనం అక్కడ ఏం చేస్తాము, we are staying in a hotel, some 3 days or 4 days we are staying in a hotel and we will come back to our house. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తిరిగి మన ఇంటికి వచ్చేస్తాం. we live in a house is a permanent, అంటే మనం ఇంటిలో నివసించడం అనేది
పర్మనెంట్ గా జరుగుతుంది. కానీ హోటల్లో అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ టెంపరరీ యాక్షన్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, కానీ అది కొంతకాలం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అలాంటి సందర్భాల్లో మనం ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని యూస్ చేస్తాం. లుక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. రాము ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ హోటల్ అంటిల్ హీ గెట్ జాబ్ ఇన్ హిస్ ఫీల్డ్. రాము గెట్ జాబ్, అతనికి తనకు నచ్చిన ఫీల్డ్ లో జాబ్ వచ్చినంత వరకు హీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ హోటల్, అతను హోటల్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు. బట్ వర్కింగ్ ఇన్ ద హోటల్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్, ఇట్ ఈస్ ఏ టెంపరరీ వర్క్. దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ అరౌండ్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టెంపరరీ యాక్షన్. నెక్స్ట్ go for another condition is trend. Trend means it is something that is changing and developing. Trend అంటే ఏంటంటే it means something changing and developing or decreasing. అంటే ట్రెండ్ అనేది మారుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భం అన్నమాట. ఏదైనా ఒక యాక్షన్ అనేది, ఏదైనా ఒక పని అనేది కంటిన్యూస్ గా అలా చేంజ్ అవుతూ వస్తూ ఉంటే అలాంటి వర్క్స్ గురించి, అలాంటి యాక్షన్స్ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు we have to use present continuous tense. For example, the cost of gold is increasing. అంటే గోల్డ్ రేట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఏ చేంజింగ్ యాక్షన్. రేట్ అనేది ఫిక్స్డ్ కాదు, అది అలా పెరుగుతూ ఉందన్నమాట. అలాంటి సందర్భాల్లో, అలాంటి విషయాలు మనం మాట్లాడేటప్పుడు ద కాస్ట్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, అది పెరుగుతూ ఉంది అనేది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. And another example is fuel prices are rising constantly. Here the prices are also rising. That means the price of the fuel is changing and it is developing, and it is changing. How it is developing? Constantly. That means what? It is not stable. అది stable గా లేదు, it is changing. Change అవుతూ ఉందన్నమాట. And it is in present. Present tense లోని that action is going on. Rising అనేటువంటి యాక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి we are expressing that in present continuous tense. Another example we have to say the prices of houses are increasing. The rents of the houses are increasing. Like that we have to express changing actions. And trend means what we say? చేంజింగ్ అంటే ఏంటి? మార్పు చెందుతూ ఉండడం అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ వేరింగ్ కాటన్ క్లాత్స్ ఇన్ ద సమ్మర్లో మనం ఏటి యూస్ చేస్తాం? కాటన్ క్లాత్స్ యూస్ చేస్తాం. సో దట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. అండ్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్. ఫర్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ ఆల్సో వీ యూస్ ప్రెసెంట్ continuous tense. Future actions, how we will express in present continuous tense means, అంటే ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ ని మనం ఎలాగ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో చెప్తాము అంటే that action was going on in present but the result is in the future. చూడండి, in some cases we use this present continuous tense for future actions. ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కూడా మనం ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని కొన్ని సందర్భాల్లో యూస్ చేస్తామన్నమాట. Look at the examples. Rani is flying to China next month. What is that mean? Rani వచ్చే నెల చైనా వెళ్తుంది. It is a future action, but we are expressing that action in present continuous tense. He is flying. He is flying refers as a present continuous tense. I am going to meet my friend tomorrow. నేను నా ఫ్రెండ్ని రేపు కలుసుకుంటాను. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఫ్యూచర్ యాక్షన్, బట్ వీఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దట్ యాక్షన్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఐ ఆమ్ లీవింగ్ నెక్స్ట్ వీక్. లైక్ దట్ వీఆర్ మీటింగ్ రవి at 3 o'clock Monday afternoon. So children, till now we learned that when we use present continuous tense, we use present continuous for present situations. Now ongoing situations we use present continuous tense, and for temporary actions also we use present continuous tense, and for future actions also we use present continuous tense. And like that we learn some conditions when we use present continuous tense. Let us learn about the structure of
present continuous tense. Any sentence has subject, verb and object. Like that, present continuous tense are also subject and verb and object. Including that, danto paatuga, in present continuous tense we use be forms. What are those? Am or is or are. These are called helping verbs also. వీటి మన హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ అని కూడా అంటాం అన్నమాట. అంటే సబ్జెక్ట్ తో పాటుగా యామ్ గాని, ఈజ్ గాని, ఆర్ గాని అనే హెల్పింగ్ వెర్బ్ ని యూజ్ చేస్తూ we use V1 plus ing. We have to add ing ing form to the V1 of the verb while we are using present continuous tense. మన present continuous tense ని వాడేటప్పుడు when we are expressing the actions in present continuous tense, we use V1 plus ing and object. This is the structure of present continuous tense. What is the structure? Subject plus am or is or are plus V1 plus ing plus object. This is the structure of present continuous tense. Then when we use the am, is or are, let us see. Am is used before the I, after the I. I కి ఎప్పుడు కూడా మనం am ని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. Then is used he, she or it. అంటే he గాని, she గాని, it గాని వాడేటప్పుడు మనం is ని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. అలాగే then are is used you, we, they. అంటే you తో గాని, we తో గాని, they తో గాని మనం are ని యూజ్ చేయాలి. అంటే సింగులర్ వచ్చినప్పుడు సబ్జెక్ట్ అనేది సింగులర్. If the subject is singular, we have to use is, and if the subject is plural, then we have to use are. We always use am with I. I తో ఎప్పుడు కూడా am నే వాడాలన్నమాట. Let us see examples. I am teaching a lesson. He is writing a book. You are watching TV. These are the examples of present continuous tense. Here, structure for, in the previous slide, we learned that structure of present continuous tense for positive sentence. Here, the structure is for present continuous tense for negative sentence. How we have to write negative sentence in present continuous tense. Let us see the structure. Here subject is, am or are plus not plus V1 plus ing plus object. Negative sentence means what? నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? నాట్, కాదు, లేదు అనే కదా అర్థం వస్తుంది. అలాంటప్పుడు మనం ఏంటి యూజ్ చేస్తాం? నాట్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం. సింప్లీ వీఆర్ యాడింగ్ నాట్ టు ద సెంటెన్స్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ నెగిటివ్ సెంటెన్స్. లుక్ ఎట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. హీ ఈజ్ నాట్ డ్రైవింగ్ ఏ కార్. He is driving a car. It is positive sentence. He is not driving a car. It is negative sentence. Like that. She is not teaching a lesson. She is teaching a lesson is a positive sentence in present continuous tense. She is not teaching a lesson is negative sentence in present continuous tense. I am not eating ice cream. They are not playing football. These are all the examples of negative sentences in present continuous tense. Children, till now we are learned about present continuous tense. Now we are going to learn about present perfect tense. What is present perfect tense? Present ante enti? Prastutam. Perfect means it is completed. That means what? Present perfect ante కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్, అంటే ప్రస్తుతం కంప్లీట్ అయిన యాక్షన్స్ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడే పూర్తయిన పనులు, జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ అనొచ్చు, రీసెంట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ అని కూడా అనొచ్చు అన్నమాట. అలాంటి సందర్భాల గురించి, అలాంటి యాక్షన్స్ గురించి, అలాంటి పనుల గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు we have to use present perfect tense.
Let us see the definition. Present perfect tense is used to indicate a link between the present and the past. That means what? The action is started in the past and it finished in present. అది ముందు ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయ్యి బిఫోర్ అంటే ముందంటే ఏంటి, కొన్ని నిమిషాల ముందు, కొన్ని అవర్స్ ముందు స్టార్ట్ అయ్యి అండ్ ఇట్ ఫినిష్డ్ ప్రజెంట్, ఇప్పుడు అది పూర్తయింది అనమాట. అలాంటి యాక్షన్స్ గురించి మనం చెప్పేటప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ద టైమ్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఈస్ బిఫోర్ అండ్ నౌ బట్ నాట్ స్పెసిఫైడ్. టైమ్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ అనేది నాట్ స్పెసిఫైడ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. ఆ యాక్షన్ అనేది పూర్తయిపోతుంది. పూర్తయిన పనుల గురించి, జస్ట్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ రీసెంట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు we have to use present perfect tense. Let us see the examples. I have eaten a mango. నేను మ్యాంగో తినేసాను. They have finished their homework. వాళ్ళు హోంవర్క్ చేసేసారు. దట్ మీన్స్ వాట్? వాళ్ళు ఇప్పుడే హోంవర్క్ చేయడం జరిగింది అనమాట. అంటే హోంవర్క్ రాయడం అనేది 1 hour బిఫోర్, హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ ఆఫ్టర్ ద 1 hour అండ్ ఆఫ్టర్ ద హాఫ్ అన్ అవర్ ది ఫినిష్డ్ ద వర్క్. ఆ హోంవర్క్ చేయడం అనేది పూర్తయింది అనమాట. అంటే ఇప్పుడే పూర్తయింది, ప్రజెంట్ కండిషన్ లోనే, ప్రజెంట్ లోనే ఆ పని పూర్తయింది. కాబట్టి we have to express that action like this. They have finished their homework. Rani has walked for 5 kilometers. Rani 5 kilometers నడవడం అనేది ఇప్పుడే పూర్తయింది. She finished walking 5 kilometers just. అంటే ఇప్పుడే 5 kilometers నడవడం అనేది రాణి పూర్తి చేసింది. It is a finished action. So we write like this. Rani has walked for 5 kilometers. In present continuous tense, we learn that where do we use present continuous tense. Like that, in this present perfect tense also, we are going to learn where do we use present perfect tense. మనం present continuous tense లో నేర్చుకున్నాం కదా, ఎలాంటి సందర్భాల్లో present perfect continuous tense ని వాడతాము అనేది. అలాగే present perfect tense ని కూడా ఎలాంటి సందర్భాల్లో యూజ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. Let us learn where do we use present perfect tense. Action started in the past and continuing in the present and finished. అంటే ఏంటి? యాక్షన్ అనేది పాస్ట్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్. హీ హ్యాస్ వర్క్డ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ ఫర్ 5 years. అంటే అతను బ్యాంక్ లో పని చేయడం అనేది ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో 5 years ముందు స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్. 5 years అనేది ప్రెసెంట్ పూర్తయింది. So that action expressed like this. He has worked in the bank for 5 years. We have used the car for 7 years. కార్ వాడడం అనేది ఇంతకు ముందు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇట్ యూజ్డ్ ఫర్ 7 years. 7 years వాడడం అనేది ఇప్పుడే పూర్తయింది. ప్రజెంట్ 7 years ఇట్ కంప్లీట్. అది 7 years అనేది వాడడం అనేది పూర్తి అయిపోయింది. అంటే జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్, రీసెంట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. So we express it like this. We have used the car for 7 years. I have read the book since morning. Action started in the past and continuing in the present. In these situations, we use present perfect tense. Next, another situation. When the time period referred to has not finished. Here, the condition is the time period has not finished and the work is finished. అంటే ప్రజెంట్ ఆ సెంటెన్స్ లోని లేకపోతే ఆ సందర్భంలోని టైం అనేది ఫినిష్ అవ్వదు. బట్ అట్ ద ప్రజెంట్ ద వర్క్ వాస్ ఫినిష్డ్. ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ హార్డ్ దిస్ వీక్. సి దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ హార్డ్ దిస్ వీక్. నేను ఈ వీక్ లో కష్టపడి పని చేశాను. దిస్ వీక్, దిస్ ఈజ్ ప్రజెంట్. దట్ మీన్స్ దిస్ వీక్ ఈజ్ నాట్ ఫినిష్డ్. అంటే వీక్ అనే టైం పూర్తి అవ్వలేదు బట్ ద వర్క్ అనేది పూర్తయింది. So he expressed that I have worked hard this week. It has rained a lot in this year. ఈ సంవత్సరము ఎక్కువగా వర్షాలు పడ్డాయి అని చెప్తున్నామని. బట్ ద ఇయర్ ఈజ్ నాట్ ఫినిష్. ఇయర్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీటెడ్. ఇయర్ అనేది పూర్తవలేదు. రైనింగ్, వర్షం పడడం అనేది పూర్తయింది. సో వి ఎక్స్ప్రెస్డ్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ రెయిన్డ్ ఎ లాట్ దిస్ ఇయర్.
He has finished his project today. అతను తన ప్రాజెక్ట్ ని ఈ రోజు పూర్తి చేసుకున్నాడు. బట్ టుడే అన్నది ఇంకా జరిగిపోలేదు. బట్ ద ప్రాజెక్ట్ వాస్ ఫినిష్డ్. సో వి ఎక్స్ప్రెస్ దట్ he has finished his project today. And another condition, action completed in a very recent past. దట్ మీన్స్ వాట్ జస్ట్ అంటే చెప్పుకున్నాం కదా, పెర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే ఏంటని చెప్పుకున్నాం మనం, కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. వెరీ రీసెంట్ అంటే జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కూడా మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ని యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఐ హ్యావ్ జస్ట్ ఈటెన్ ఏ మ్యాంగో. రాజు హ్యాస్ జస్ట్ లెఫ్ట్ ద ప్లేస్. వీ హ్యావ్ జస్ట్ ఫినిష్డ్ ద వర్క్. హియర్ సి వాట్ ఈస్ కామన్, జస్ట్ ఈస్ కామన్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఇప్పుడే పూర్తయిన పనులు, జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ని యూస్ చేయాలి. Let us know about the structure of present perfect tense for positive sentence. We learned structure for present continuous tense. మనం present continuous tense యొక్క స్ట్రక్చర్ నేర్చుకున్నాం కదా. Like that we are going to learn about the structure of present perfect tense. Look at this. Here the structure is like this. We have subject plus has or have plus V3 plus object. స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందట, సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, హ్యాస్ గానీ హ్యావ్ గానీ ఉంటుంది, V3 మీన్స్ థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వెర్బ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. యు నో ద వెర్బ్ హ్యాస్ 4 forms, someone says 5 forms, and mainly the verb has 3 forms. మెయిన్ గా వెర్బ్ కి ఏంటి ఉంటుంది, 3 ఫార్మ్స్ అనేవి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో అనే వెర్బ్ తీసుకుంటే గో, వెంట్, గాన్. గో ఈజ్ V1, వెంట్ ఈజ్ V2, గాన్ ఈజ్ V3. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ V3 ఆఫ్ వెర్బ్ హియర్. మనం ఇక్కడ వెర్బ్ యొక్క V3 మాత్రమే యూజ్ చేయాలన్నమాట. పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఎప్పుడు కూడా మనం వెర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ నే వాడతాం ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఏంటా స్ట్రక్చర్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాస్ గానీ హ్యావ్ గానీ వాడతాము, నెక్స్ట్ V3 వాడతాము, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. లెట్ us see when we use has and when we use have. హ్యావ్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము, హ్యాస్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. హ్యావ్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే ఐ గానీ we గానీ దే గానీ యూ గానీ సబ్జెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు. ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ ఐ ఆర్ we ఆర్ దే ఆర్ యూ, we have to use have. If the subject is he or she or it or Ramu means any proper nouns, we have to use has. అంటే సబ్జెక్ట్ అనేది ప్లూరల్ అయ్యుండి లేకపోతే ఐ గానీ యూ గానీ ఉంటే మనం హ్యావ్ అనేటువంటిది యూస్ చేయాలి. సబ్జెక్ట్ హీ గానీ షీ గానీ ఇట్ గానీ ఎనీ ప్రాపర్ నౌన్ గానీ రాము, రవి అలాగే ఎవరివైనా పేర్లు ఉంటే మనం హ్యాజ్ ని యూస్ చేయాలన్నమాట. See the examples. I have cooked for 2 hours. 2 గంటలు నేను వంట చేశాను. I has gone to the temple. He has gone to the temple. అతను టెంపుల్ కి వెళ్ళాడు. These are all present perfect tense. That means what? Present perfect tense means that action is completed in present. ప్రెజెంట్ లో కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ని యూస్ చేస్తాం. రాము హ్యాస్ ఫినిష్డ్ హిస్ homework. We have reached the station. These are all examples of present perfect tense for positive sentences. Let us see structure of negative sentences in present perfect tense. నెగిటివ్ మీన్స్ వాట్? నెగిటివ్ అంటే ఏంటి? ఇందాక ముందు చెప్పుకున్నాం కదా మనం, నెగిటివ్ అంటే లేదు కాదు అని. అలాంటప్పుడు మనం వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్, వీ హ్యావ్ టు సింప్లీ యాడ్ నాట్ టు ద సెంటెన్స్. సెంటెన్స్ కి మనం నాట్ అనే దాన్ని యూస్ చేస్తాం అనమాట. హియర్ ఆల్సో వీ యాడెడ్ నాట్. మనం ఇక్కడ కూడా నాట్ ని యాడ్ చేసాం. సీ ద స్ట్రక్చర్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్
V3 plus object. ఎలాగుంది ఇక్కడ స్ట్రక్చరు? సబ్జెక్ట్ ఉంది, హ్యాస్ కానీ హ్యావ్ కానీ ఉంది, నాట్ ఉంది, V3 ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఓకే, see the examples. Ante we have to write subject, have or has we have to write. After that we have to write not. Negative sentence kabatti we have to add not to the sentence and V3 and object. See the examples. They have not reached the station. They have reached the station. That is negative sentence. We simply added not to the sentence. See. They have reached the station అనేది పాజిటివ్ సెంటెన్స్. వాళ్ళు స్టేషన్ కి రీచ్ అయిపోయారు. హ్యావ్ నాట్ రీచ్డ్ ద స్టేషన్, వాళ్ళు ఇంకా స్టేషన్ కి రీచ్ కాలేదు. హీ హ్యాస్ నాట్ ఫినిష్డ్ హిస్ వర్క్, అతను ఇంకా వర్క్ ఫినిష్ చేయలేదు. ఐ హ్యావ్ నాట్ డన్ మై హోంవర్క్, నేను ఇంకా హోంవర్క్ చేయలేదు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెగటివ్ సెంటెన్సెస్. Children, I think you are all understood well about the present continuous tense and present perfect tense. You have recaptured it again and again and try to write more sentences in these two tenses. Okay children, have a good day.